Ja, Mahlzeit YouTube und einen wunderschönen guten Morgen aus dem D-Lagoon in der Straße von Lembeh mitten in Indonesien. Ja, heute machen wir mal kleinen schwarzen Sand. Heute geht es auf die andere Seite, tief in den Süden von Lembeh. Da liegt die Insel Pulau Dua und da werden wir mal die andere Seite von Lembeh zeigen. Also nicht den schwarzen Sand, den Müll und die versteckten Critters, sondern Korallen, Fische, halt ein bisschen was anderes. Und es gibt sogar weißen Sand. Wer hätte das gedacht? Wir fahren da heute hin. Ist eine etwas längere Bootstour bis da runter, fahren knapp eine Stunde dahin. Und da werden wir 2 Tauchgänge absolvieren. Also ihr seid dabei, seid gespannt. Wir sind es auch. Bis dahin, euer Olli. Und da sind wir auch schon auf dem Weg in den tiefen Süden, denn Pulau Dua liegt vor der Südküste der Insel Lembeh, ist unbewohnt. Und ja, es ist leider auch heute unser allerletzter Tauchtag. Und was soll ich sagen, die Sonne lacht. So tolles Wetter hatten wir in den letzten 3 Wochen selten. Und heute gibt es nochmal die volle Dröhnung. Wunderschönes Wetter. Also noch etwas fürs Bräunungsmanagement tun und dabei die lauwarme Brise des Fahrtwinds genießen. Breaks my heart. Breaks my heart. Play the game but never show you. Gerade abgetaucht und schon gibt es hier die absolute Reizüberflutung. Wunderschöne Korallen, Schwämme, ein tiefes Blau und jede Menge Fische. Das hat natürlich auch die Fischbestimmung etwas kompliziert. Daher werde ich diesmal nur die markanten Fische hervorheben und bestimmen. Da dieses Gewusel aus so vielen verschiedenen Fischen
es einfach erschwert hat, jeden Fisch zu bestimmen. Wäre auch für das Video jetzt nicht wirklich förderlich gewesen, denn dann würden im Sekundentakt Namen eingeblendet und ihr könnt es gar nicht nachvollziehen, was zu welchem Fisch gehört. Also seht es mir nach, dass es heute ein bisschen spezialisierter zugeht, und falls ihr wirklich den Namen eines bestimmten Fisches wissen möchtet, könnt ihr mir gerne eine kleine Beschreibung des Fisches und den Zeitstempel in die Kommentare schreiben und ich werde ihn dann nachträglich für euch ganz persönlich bestimmen. Zu moderieren gab es jetzt hier auch nicht wirklich viel, deshalb lasse ich euch jetzt mit den Bildern alleine, melde mich dann aber wie gewohnt nochmal zum Ende. Also genießt das Video, dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Breaks my heart. Play the game but never show your
So, meine Lieben, das war's hier vom Tauchspot Two Brothers an der Insel Dua, denn Pulau Dua ist natürlich indonesisch, wobei Pulau Insel bedeutet und Dua quasi die Zahl 2 oder dual. Und da die Insel 2 Erhebungen hat, also 2 Hügel, würde ich mal sagen, bedeutet der Name Insel der 2 Berge oder 2 Hügel. War auf jeden Fall ein wirklich wahnsinnig toller Tauchgang mit einer wunderschönen Unterwasserlandschaft und einer regelrechten Fischsuppe. Dazu dann noch ein paar schöne Schnecken und andere Meeresbewohner. Also ein rundrum gelungener Tauchgang, den wir wirklich so nicht erwartet hatten. Quasi das komplette Kontrastprogramm zur Straße von Lembeh. Für den zweiten Tauchgang bleiben wir natürlich hier im Süden
von Lembeh, fahren aber dafür an die Küste vor die kleine Ortschaft Panturang und werfen uns dann zu einem zweiten Tauchgang dort in die Fluten. Jetzt machen wir aber erstmal eine ausgedehnte Oberflächenpause und genießen bei bestem Wetter Kaffee, Kekse und frisches Obst. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.